Hi, this is Rubat Khan, and this is lecture 6 of our OP series. Today we are going to look at method inside a method, and we're going to do a little recap of pass by reference and pass by value. So let's get started. So প্রথমে এখানে আমার একটা ক্লাস রয়েছে, নাম হচ্ছে টেস্ট, এবং ক্লাসের ভিতর একটা মেথড রয়েছে, নাম হচ্ছে met, that takes basically three parameters, self, x and y. এবং আমরা অলরেডি সেলফ সম্বন্ধে জেনেছি। আর যদি সেলফ সম্বন্ধে জেনে না থাকি তাহলে লেকচার 5 অবশ্যই দেখে নেবেন। তো এই মেথডে কোনো কাজ হচ্ছে, তো আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না। So over here I'm creating an object of test and saving the memory location in T. এবং ধরে নেই object created in location Dhaka. And if you're not familiar with object creation, also please look into lecture 5. So I have a variable a that contains the number 5. এখানে আমি met কল করছি, সো এখানে t.met হবে। সো টেস্ট ক্লাসের আমি মেথডটা কল করছি এবং এখানে সেলফ টি আর a কে পাঠাচ্ছি। সো সেলফের ভিতরে কি আছে আমরা জানি। সেলফের ভিতরে রয়েছে ঢাকা, which is an address। কার অ্যাড্রেস? এই অবজেক্টের অ্যাড্রেস। টি এর ভিতরে রয়েছে 5 এবং টি এর ভিতরে রয়েছে ঢাকা এবং এর ভিতরে রয়েছে 5। So these two variables, say self and t, contain addresses, and the variable a contains 5. So when we call the method met, the values, these values, okay, তার মানে হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলের ভিতর যে এলিমেন্ট গুলো আছে, যে ভ্যালু গুলো আছে, এই ভ্যালু গুলা এখানে চলে যাবে মেইনটেইনিং দি অর্ডার, এই অর্ডারটা মেইনটেইন করে। প্রথমে ঢাকা যাবে, এই ঢাকা যাবে সেলফে, এই সেলফে, এই ঢাকা যাবে এই এক্স এর ভিতরে, এবং এই 5 যাবে ওয়াই তে। তো এখানে অনেকে আমরা ভুল করে থাকি যে আমরা ভাবি যে এই ভ্যারিয়েবলটা নিজেই চলে যাচ্ছে। So a lot of us think that whenever we are sending parameters in functions, we think that the variables are being sent. But this is a wrong concept. ভ্যারিয়েবল কোনো সময় সেন্ড হয় না। সেন্ড হয় যেটা, সেটা হলো এই ভ্যারিয়েবল গুলার ভ্যালু গুলা, এলিমেন্টস গুলা। সো সেলফের ভিতরে কি ছিল? ঢাকা। ওই ঢাকার লোকেশনটা অথবা ঢাকা যে এই এলিমেন্টটা এখন এই সেলফের ভিতরে চলে যাবে। এই এলিমেন্টটা এক্স এর ভিতরে চলে যাবে, আর এই এলিমেন্টটা আমার ওয়াই এর ভিতরে চলে যাবে। ঠিক আছে? আমরা যখন সেলফ আর টি এর ভিতরে আছে আমার মেমরি লোকেশন, সো এখানে এই দুইটা ভ্যারিয়েবল আমরা মেমরি লোকেশন পাস করছি। মেমরি লোকেশন পাসকে বলে পাস বাই রেফারেন্স। সো পাস বাই রেফারেন্স মানে হচ্ছে সেন্ডিং memory location in arguments। আর এখানে আমি একটা ভ্যালু পাঠাচ্ছি, এইটাকে বলে পাস বাই ভ্যালু। পাস বাই ভ্যালু হচ্ছে সেন্ডিং some values। ভ্যালু এখন কি ভ্যালু? অবশ্যই এটা প্রিমিটিভ টাইপ ভ্যালুস, প্রিমিটিভ টাইপ ভ্যালুস in arguments. Okay, so now let's move on to the next topic, and that is calling a method inside a method. So over here we have a class called student, and inside there are two methods. One is getName
The other is a set name. Inside get name, we take a user input and we store it inside the local variable name. And then inside get name, we call the set name method. মানে get name মেথডের ভিতরে আমরা এই set name মেথডটা কল করছি। So we are calling one method inside another method এবং কল করার সময় এই লোকাল ভ্যারিয়েবলটা এখানে পাস করছি। তাহলে কি হচ্ছে, get name থেকে আমার set name কল হচ্ছে এবং এই যে নেম যে ইনফরমেশনটা আছে এই ইনফরমেশনটা এখানে চলে আসবে। তারপর self dot name, which means একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হবে এবং এই লোকাল ভ্যারিয়েবল this name and this name is same, so এই লোকাল ভ্যারিয়েবলের ইনফরমেশনটা আমার এই ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলে যে সেভ হবে। ঠিক আছে? So this is an example of calling a method inside a method. So let's do some tracing. So how these things are working. So at first we are creating an object. So let us create an object here. So let's say the object is created in Dhaka. So this is the memory location. And this is pointed by the variable s1. And inside Dhaka, I have a method named getName, which takes the argument self এবং we have another এবং getName এ আমার আরেকটা লোকাল ভ্যারিয়েবল আছে, নাম হচ্ছে name. So inside getName I have self and I have name, age name. So this name is local to getName. So I have another method named setName, that also has two local variables, self and name. তো প্রথম অবজেক্ট তৈরি যখন করেছি এতটুকু তৈরি হয়েছে। তারপর আমরা s1 এর getName মেথডটা কল দিলাম। s1 মানে হচ্ছে এই ঢাকার getName মেথডটা কল হচ্ছে। সো আই এম ওভার হিয়ার নাও। সো আমি এখানে 1 দিয়ে রাখছি। 1 মানে হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে এখানে আছি। যখন আমরা একটা মেথডের ভিতর থেকে মেথড কল করব, আমরা যখন যেই মেথডে আছি আমরা এই অর্ডারিংটা ফলো করব। কেন করব এটা আমরা ভবিষ্যৎ লেকচারে দেখব। So as we are starting from getName, so I'm putting 1 over here. This means I'm right now over here. So self এ আমি কি পাঠাচ্ছি? self এ অবশ্যই আমার এখানে ঢাকা আছে। self মানে হচ্ছে নিজের অবজেক্টের লোকেশনটাই ঢাকা। তারপরে কি করছি? আমি একটা ইউজার থেকে ইনপুট নিচ্ছি এবং ইউজার ইনপুটটা আমি লোকাল ভ্যারিয়েবলে সেভ করছি। Let's say the user input is xyz and this string xyz is saved inside the local variable name. এখন আমি get name থেকে কি করছি? set name মেথডটা কল করছি। So from here what I'm doing is I'm calling the set name. This is set name, and inside the parameter I'm sending whatever is inside name. নেমের ভিতর কি আছে? xyz. তাহলে এই xyz টা আমি এখন কই চলে যাবে? set name এর local name এ। So this is set name's local name. So এখানে xyz টা চলে যাবে। ঠিক আছে? এখানে কিন্তু ভ্যারিয়েবলটা গেল না, বাট ভ্যারিয়েবলের ভিতর যে এলিমেন্টটা ওই এলিমেন্ট এখানে চলে গেল। So right now I am in set name. So আমি এখানে 2 লিখি। So আমি এখন set name এর ভিতরে আছি। set name এর ভিতরে কি কাজ হচ্ছে? self.name equals name. So inside set name I'm creating an instance variable name. So এখানে আমি name লিখি এবং এটার মধ্যে আমি কি সেভ করছি? এই লোকাল নেমটা। So xyz is saved inside this. তো সেট নেমের আমার কাজ শেষ। কাজ শেষ হওয়ার পর আমি কি করব? আমি যেখান থেকে এসেছিলাম ওখানে ফিরে যাব। So I came from here. So I was in 2. So my job at 2 is done. And from 2 I go back to 1. You see, এই সিরিয়াল মেইনটেইন করলে আমাদের সুবিধা কি? আমরা 1 থেকে 2 তে গিয়েছিলাম। 2 যেহেতু কাজ শেষ হয়ে গেছে আমরা 1 এ আবার ফিরে যাব। 1 এ ফিরে গেলাম। 1 এ আমরা এই লাইনে ছিলাম
এই লাইনের কাজ শেষ, তারপর আর কিছু নাই, তার মানে হচ্ছে আমার 1 এর কাজও শেষ। ঠিক আছে? So let's uh, run this code again. So S1 এর get name পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ। Then we have a new object. So new object মানে হচ্ছে I'm going to draw the tables again. So let's say the new object is created in CTG, and this CTG is pointed by the variable S2. And inside this object, there is again get name. We have self here, and we have a name here, and we have a set name. We have a self here, and we have a name here. Again, we call the get name of S2. So inside S2, we have CTG. So the get name function of this object will be called, and it will work exactly how it worked for the previous object. And then after finishing this part, we have print s1.name. So this is s1. So inside Dhaka, this name is obviously the instance variable, the global one, this one. So what I'll get as an output, I'll get XYZ. So when I print, I'll get XYZ as the output. Okay, that's it for this lecture. Thank you.